Dear students, hopefully you all are staying home and staying safe by the grace of the Almighty. Welcome you all to NDCM Online Education. I am Firoj, Miah, lecturer in English, Notre College, Mymensingh. Dear students, today I am going to teach you English second paper. As part of English second paper learning, I'll teach you gerund, participle and clause. First, dear students, let us know what we understand by a gerund. Look, a gerund is a form of verbs that acts as a noun ending in ing. অর্থাৎ gerund হচ্ছে ভার্বের সেই ফর্ম যা নাউন হিসেবে কাজ করে এবং যার শেষে ing থাকে. So dear students, if we look at this sentence, we see that walking is a good exercise. So look at the word walking. Walking is the subject here, and you know that in a sentence the subject or object must be either a noun or a pronoun. অর্থাৎ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট নাউন বা প্রোনাউন হবে. সো ওয়াকিং definitely is a noun here. তাহলে আমরা এখানে একটা gerund-এর এক্সাম্পল দেখলাম. We will go for another example. Dear students, so look at this sentence. I like painting. So subject, verb, object. So here we have an object that ends in ing. আমরা আমাদের এখানে যে অবজেক্ট আছে তার শেষে কি আছে ing আছে. সো আমরা একটু আগে পড়েছি যে কোন সেন্টেন্সে অবজেক্ট বা সাবজেক্ট সব সময় কি হবে নাউন বা প্রোনাউন হবে. সো ফ্রম দিস পয়েন্ট অফ ভিউ পেইন্টিং is an object. Most importantly, painting is a gerund because it ends in ing. Apart from this, it's acting here as a noun. So আমরা যেটা দেখলাম যে gerund হচ্ছে ভার্বের যে ফর্ম নাউনের কাজ করবে এবং যার শেষে আইএনজি থাকবে. সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি gerund can be used as a subject or as an object. So I like painting. Here painting is an object, that's why painting is a noun because most importantly it ends in ing acting as a noun, that's why it's a gerund. So dear students, now we'll go for further uses of gerund. আমরা আর কি কি উপায়ে gerund ব্যবহার করা হয় সেটা আমরা একটু দেখব. So as subject or object, যেটা আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, we have seen that a gerund is used in a sentence as a subject or object. যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম যে walking is a good exercise, এখানে walking একটা সাবজেক্ট হিসেবে gerund বসেছে. Here we have also seen I like painting, এখানে painting এও এই সেন্টেন্সেও অবজেক্ট হিসেবে gerund বসেছে. Now we'll go for another point as the object of a preposition. অর্থাৎ কোন preposition or object হিসেবেও gerund বসে. For example, he is good at drawing. Look, here we have a preposition at. আমাদের এখানে কি আছে preposition হিসেবে at আছে. at এর পরে আমরা একটা object দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে drawing. So he is good at drawing. So drawing এখানে কি অর্থ দাঁড়াচ্ছে, সে অঙ্কনে দক্ষ. তাহলে dear students, here we have a verb that ends in ing এবং যেটা কি করেছে এই preposition at এর অবজেক্ট হিসেবে কাজ করেছে. অর্থাৎ আমরা যদি কোনো preposition-এর পর ing যুক্ত verb দেখি, in that case that will be called a gerund. We'll go for other example. Dear students, look here. So possessive plus demonstrative plus gerund. অর্থাৎ possessive কিংবা demonstrative এর পরে আমরা gerund ইউজ করব. For example, my writing is slow. Here you can see the word my. My is a possessive here. So যে কোনো possessive এর পরে যদি আমরা ing দেখি, in that case that will be called a gerund. So my writing is slow. Here writing is a gerund. Apart from this, after demonstrative we also have to use a gerund. For example, I like this writing. আমি এই লেখাটি পছন্দ করি. That means this is a demonstrative. And if a demonstrative pronoun has an ing verb after it, then we'll call it what? A gerund. অর্থাৎ কোন demonstrative এর পরে যদি ing যুক্ত verb থাকে, in that case that is called a gerund.
we'll go for another example. For example, as the complement, as the complement of a sentence. কোনো একটা সেন্টেন্সের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে আমরা জিরান্ড পাই। ফর এক্সাম্পল, my hobby is gardening. Dear students, my hobby is gardening. Here, gardening is a gerund because gardening is a complement. Complement বলতে আমরা কি বুঝি? ভার্বের পরবর্তী অংশ যদি সাবজেক্টকেই ইন্ডিকেট করে তাহলে তাকে কমপ্লিমেন্ট বলা হয়। ইন দ্যাট কেস গার্ডেনিং ইজ এ কমপ্লিমেন্ট। আমরা অবশ্যই বলবো না যে এটা একটা অবজেক্ট। লুক, am is are was were এদের পরে আমরা কখনোই অবজেক্ট দিতে পারি না। সো ইন দ্যাট কেস গার্ডেনিং হচ্ছে একটা কি কমপ্লিমেন্ট। সো কমপ্লিমেন্ট হিসেবে আমরা জিরান্ড ব্যবহার করি। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা কি কি বুঝলাম? Firstly, we learned about the definition of a gerund and the uses of gerund. জিরান্ডের সংজ্ঞা থেকে আমরা কি পেয়েছিলাম? জিরান্ডের সংজ্ঞা থেকে আমরা পেয়েছি gerund হচ্ছে ভার্বের সেই ফর্ম that acts as a noun and ends in ing. আমরা দেখেছি a gerund is used as a noun in a sentence. Most importantly, gerund is the subject or object in a sentence. We have also seen further examples of gerund as the object of a preposition. We have also seen gerund being used after possessive or demonstrative. We have also seen gerund being used as the complement of a sentence. We'll go for some other discussion. So dear students, we'll have a discussion on participle. First, let us know what we understand by participle. A participle is a form of verbs that acts as an adjective. Participle হচ্ছে ভার্বের সেই ফর্ম যা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করেছে। আমরা এর আগে দেখেছি জিরান্ড হচ্ছে ভার্বের সেই ফর্ম যেটি নাউন হিসেবে কাজ করেছে। বাট হিয়ার উই হ্যাভ আ ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ. Here we will say that a participle is a form of verb that works as an adjective. তাহলে কিভাবে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ভার্ব কাজ করে সেটা আমরা এখন একটু দেখব। আমরা যদি এখানে তাকাই, he is an educated man. Here look at the word educated. আমরা প্রথমে যদি বলি he is a man, সো এখানে এই ম্যান কে মডিফাই করার মতো কোনো অ্যাডজেক্টিভ আমরা পাচ্ছি না। বাট হিয়ার ইফ ইউ ইউজ he is an educated man, সো ইন দ্যাট কেস educated becomes an adjective. এখন এডুকেটেড শব্দটা আমরা কোথা থেকে পেয়েছি? তোমরা যদি খেয়াল করো যে educated is the past participle form of the verb educate, অর্থাৎ educated past participle form হচ্ছে educated। তাহলে এই educated শব্দটা আমরা কোথা থেকে পেয়েছি? ভার্বের past participle থেকে। Here educated is acting as an adjective. কিভাবে? কারণ educated এই ম্যান কে মডিফাই করছে। তাহলে আমাদের সংজ্ঞার সাথে মিলে গিয়েছে। আমরা ডেফিনিশন আমরা পড়েছিলাম যে a participle is a form of verbs that acts as an adjective. Educated শব্দটা যেহেতু একটা ভার্ব থেকে এসেছে এবং এখানে it is working here as an adjective. So educated is a participle here. We have another example. He is a rising player. He is a rising player means সে একজন উদীয়মান খেলোয়াড়, যে তার ক্যারিয়ারের দিকে উঠতেছে, তাকে বলা হয় রাইজিং প্লেয়ার। So he is a rising player. Here rising is modifying the word player. Player is a noun that is modified by rising. That's why rising is an adjective here. But where did we get the word rising from? এই রাইজিংটা আমরা কোথা থেকে পেয়েছি? We got it from the verb rise. তাহলে ভার্বের এখানে আইএনজি যোগ করে here it has become an adjective because here it's modifying the word player. তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এখানে কি কি পেলাম? এডুকেটেড এবং রাইজিং এই দুইটা ওয়ার্ডে আমরা দুইটা ফর্মে আমরা পেয়েছি ভার্ব থেকে, বাট বোথ অফ দ্য verbs are working here as an adjective. So according to the definition of participle, educated and rising are adjectives here. So dear students, can you be sure now that educated and rising here are adjectives? They are derived from
two verbs, right? So we'll go for further examples on how to divide participle. So dear students, now we will have a focus on how to classify a participle. Participle কে আমরা basically তিন ভাগে ভাগ করতে পারি: present participle, past participle and perfect participle. So dear students, first let us talk about what we understand by present participle. Present participle means a verb ending in ing and acting as an adjective. অর্থাৎ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্বের যে ফর্মের সাথে আইএনজি থাকবে এবং তা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে তাকে বলা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। ফর এক্সাম্পল, হি is getting into a running bus. Dear students, look at the word running. He is getting into a running bus. সে একটা চলন্ত বাসে উঠতেছে। So look at the word running. So what characteristics of running do you find here? অর্থাৎ রানিং এর কি বৈশিষ্ট্য তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ? Here you can see that running modifies the word verb. Running modifies the word bus. Sorry. So bus কে মডিফাই করেছে এখানে? এখানে বাস কে মডিফাই করেছে রানিং, মানে চলন্ত বাস। কেমন বাস? চলন্ত বাস। সো রানিং ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ হিয়ার। এখানে আমরা হিয়ার উই নিড টু রিমেম্বার দ্যাট রানিং এন্ডস ইন আইএনজি। দ্য ভার্ব রান এন্ডস ইন আইএনজি। এখানে এই রানের সাথে আইএনজি করে এখানে রানিং করা হয়েছে। সো রানিং ইজ modifying the word bus. That's why it's an adjective, because bus is a noun that is modified by running, which is an adjective. তাহলে আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে কোনটা? যার সাথে, যে ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে এবং যা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে তাকেই বলা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। সো from the discussion we have had just now, we can say that running is a present participle because it is acting here as an adjective. তাহলে আমরা কি দিতে পারলাম? আরেকটা एग्जांपल যদি আমরা দেই, do not disturb a sleeping child. A sleeping child অর্থাৎ ঘুমন্ত শিশুকে বিরক্ত করো না। So look at the word sleeping child. Sleeping কাকে মডিফাই করেছে? child কে মডিফাই করে। So child is modified by sleeping. That's why sleeping is an adjective. আর এটাকে আমরা কি বলবো? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। আমরা জানি সব পার্টিসিপলই হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। So sleeping is an adjective and particularly it's a present participle. তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে সকল পার্টিসিপলই কি করে? অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে। তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে পার্টিসিপলের একটা অংশ যেটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে আমাদের এই সেন্টেন্সে। ডোন্ট ডিস্টার্ব আ স্লিপিং চাইল্ড। হিয়ার sleeping modifies the word child, which is a noun. So when a noun is modified by another word, that modifying word is called an adjective. অর্থাৎ কোন নাউনকে যদি কোন ওয়ার্ড মডিফাই করে তাহলে ওই মডিফাইং ওয়ার্ডটাকেই বলা হবে অ্যাডজেক্টিভ। So sleeping here is an adjective. Apart from this, sleeping is what? A present participle. আমরা সব সময় মনে রাখবো সব ধরনের পার্টিসিপলই হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে আমরা কি শিখলাম? We have just learned present participle. Now we'll go for the discussion of past participle. Most importantly, you all are very much familiar with the term past participle. সেটা আমরা একটু দেখব। So dear students, now we'll have some examples on past participle. As I told you earlier that you are very much familiar with the term past participle. Past participle is mostly known as verb 3. অর্থাৎ past participle কে আমরা verb 3 বলে জানি। So if we look here, he is a known person. Dear students, look at the word known.
নোন বলতে আমরা কি বুঝি, পরিচিত। সো যদি ভার্ব হিসেবে আমরা ক্লাসিফাই করতে বলি, মনে আছে এটা কি, নোন হচ্ছে নো নিউ নোন, তার মানে নোন ইজ আ পাস্ট পার্টিসিপল। সো আমরা নোনটাকে কি হিসেবে পাচ্ছি, পাস্ট পার্টিসিপল হিসেবে পাচ্ছি। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি নোন ইজ অ্যাক্টিং হিয়ার অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। হি ইজ আ নোন পারসন, দ্যাট মিন্স হি ইজ আ ফ্যামিলিয়ার পারসন। তাহলে এই পারসনকে মডিফাই করেছে নোন, আর নোনটা এখানে তাহলে কি, নোন পারসনকে মডিফাই করেছে, কারণ পারসন হচ্ছে নাউন, নাউনকে যে মডিফাই করে তাকে কি বলা হয়, অ্যাডজেক্টিভ। সো নোন হিয়ার ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। এই অ্যাডজেক্টিভ আমরা কোথা থেকে পেয়েছি, ভার্ব থেকে। তার মানে ভার্বের যে ফর্ম কি করে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে তাকেই বলা হয় পার্টিসিপল। তাহলে নোন হিয়ার ইজ আ পার্টিসিপল। তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে ক্লাসিফাই করেছি, আমরা ভার্বের 3 নম্বর ফর্ম যেটাকে আমরা বলি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। সো look here, educated. Here we have another example of past participle. So educated is derived from verb. Most importantly, educated modifies the word person, which is a noun. As educated modifies a noun, it's an adjective. This adjective is derived from a verb, right? Educate. So a verb working as an adjective is called a participle. এটা কোন participle আমরা পড়েছি, past participle. Finally, we will have the discussion of perfect participle. Perfect participle. Dear students, perfect participle, it's very easy here. Look, perfect participle বৈশিষ্ট্য হচ্ছে having plus verb 3. having plus verb 3 কে আমরা বলবো perfect participle. Look, having plus verb 3 is called perfect participle. having plus verb 3 দ্বারা কি বোঝায়, অতীতের কোনো কাজ হয়ে গিয়েছে বোঝায়। ফর এক্সাম্পল, যদি আমরা একটা এক্সাম্পল দেই, having watched the movie, he is happy. অর্থাৎ যে মুভিটি দেখে সে খুবই খুশি। তাহলে এই যে হ্যাভিং প্লাস ভার্ব থ্রি দ্বারা কি বোঝাচ্ছে, মুভিটা ইতিমধ্যে দেখা হয়ে গেছে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, let us recap what we have learned about participle. আবার বলি, participle বলতে আমরা কি বুঝেছিলাম, participle is a form of verbs that acts as an adjective. Participle ke we have classified participle in 3 sections. প্রথমে আমরা কি পড়েছিলাম, present participle, past participle. Finally, we have learned perfect participle. Last but not the least, we will discuss today another important topic of your syllabus, that is clause. So dear students, look, let us know about clause. So what do you understand by clause? A clause is a part of a sentence that has a subject and a finite verb. অর্থাৎ ক্লজ হচ্ছে সেন্টেন্সের সেই অংশ যেখানে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। তাহলে ক্লজে ইউ মাস্ট হ্যাভ আ সাবজেক্ট অ্যান্ড আ ফাইনাইট ভার্ব। রিমেম্বার দ্যাট আ ক্লজ ডাজন্ট নেসেসারিলি ইন্ডিকেট আ সেন্টেন্স। ক্লজ আসলে একটা সেন্টেন্সকে ইন্ডিকেট করে না, রাদার a clause is basically a part of a sentence. clause হচ্ছে সেন্টেন্সের একটা অংশ that is characterized by a subject and a finite verb. যার বড় ধরনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা সাবজেক্ট এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব বা সমাপিকা ক্রিয়া। অর্থাৎ সেন্টেন্সের যে অংশে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকে তাকেই বলা হয় ক্লজ। So look at this example. He says that he is innocent. Dear students, আমরা যদি এই সেন্টেন্সটাকে ফোকাস করি, you can see that here we have separate subjects and separate finite verbs. কিভাবে আমরা সেটা দেখি, he says subject says finite verb, again his subject is finite verb. So here we have different subjects and different finite verbs.
তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বলবো here we have two clauses কয়টা ক্লজ he says একটা ক্লজ that he is honest another clause কারণ আমরা আগেই বলেছি যে কোন সেন্টেন্সের যে অংশে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব তাকে বলা হয় কি ক্লজ তাহলে he says একটা ক্লজ again he is innocent another clause let us go for another example I know where he lives আমরা যদি এই সেন্টেন্সটাকে অ্যানালাইজ করি here we also see two clauses which are I know and where he lives যেগুলো হচ্ছে I know এবং where he lives কিভাবে I একটা কি সাবজেক্ট know একটা ফাইনাইট ভার্ব again he একটা সাবজেক্ট lives একটা ফাইনাইট ভার্ব যেখানেই সেন্টেন্সের wherever in a sentence we find a subject and a finite verb we will call it a clause here it's a clause two clause make up here one sentence দুইটা clause এখানে একটা সেন্টেন্সে পরিণত হয়েছে তো সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা শিখলাম clause কাকে বলে তাহলে আমরা in short we can say that a clause is a part of a sentence remember that a clause is a part of a sentence with a subject and a finite verb অর্থাৎ কোন সেন্টেন্সের একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব যুক্ত অংশকে বলা হয় ক্লজ ক্লজ ডাজন্ট অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেট আ সেন্টেন্স ক্লজ আসলে সেন্টেন্স কে ইন্ডিকেট করে না রাদার ক্লজ ইন্ডিকেটস আ পার্ট অফ এ সেন্টেন্স অর্থাৎ সেন্টেন্সের অংশকে বলা হয় ক্লজ আমরা দুইটা সেন্টেন্স দেখেছি এখানে যেখানে আমরা দেখেছি যে each of the two sentences have two clauses দুইটা সেন্টেন্সেরই কি আছে দুইটা করে ক্লজ আছে আমরা so dear students look here clause can be divided in many ways clause কে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যায় but today here we will learn only the division of clause based on the meaning অর্থের ভিত্তিতে আমরা ক্লজেস শ্রেণী বিভাগটি শুধু আজকে শিখব তাহলে clause কে according to the meaning we can divide clause into two ways principal clause and subordinate clause look here clause কে আমরা অর্থের বিচারে বা অর্থের গুরুত্বের দিক দিয়ে we can divide in two ways সেগুলো হচ্ছে কি principal clause এবং subordinate clause সেক্ষেত্রে principal clause means basically the main clause subordinating clause means the depending clause তাহলে আমরা যদি দেখি when he went abroad he started a new journey যখন সে বিদেশে গেল তখন সে একটা নতুন জার্নি বা নতুন যাত্রা শুরু করলো তাহলে dear students when he went abroad যখন সে বিদেশে গেল আরেকটা হচ্ছে he started a new journey here we have two clauses কিভাবে আমরা দুইটা ক্লজ পাবো he went subject finite verb আবার subject finite verb so here we have two subjects and two finite verbs that means here we have two clauses এখন আমরা জানবো এই দুইটা ক্লজের মধ্যে কোনটা প্রিন্সিপাল ক্লজ কোনটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ মিন্স মেইন ক্লজ অর্থাৎ যে ক্লজের অর্থের গুরুত্ব বেশি তাকেই বলা হয় প্রিন্সিপাল ক্লজ আর প্রিন্সিপাল ক্লজের উপরে যেটা ডিপেন্ড করে তাকেই বলা হয় সাবঅর্ডিনেটিং ক্লজ অথবা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কিংবা ডিপেন্ডিং ক্লজ যেটা আমরা এখন দেখব when he went abroad আমরা যদি বাংলায় বলি যখন সে বিদেশে গেল এখন ডিয়ার স্টুডেন্টস যখন সে বিদেশে গেল এই কথাটুকু বলে যদি কেউ থেমে যায় তাহলে কি সেটা অর্থ কমপ্লিট করতে পারে না পারে না তাহলে এটা কখনোই প্রিন্সিপাল ক্লজ হতে পারে না again he started a new journey সে নতুন একটা জার্নি শুরু করলো নতুন একটা যাত্রা শুরু করলো তাহলে সে নতুন জার্নি শুরু করলো এখানে কিন্তু এই অংশটা সে পুরোপুরি অর্থ দিতে পারছে তাহলে এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আর যেহেতু এই অংশটা when he went abroad পুরোপুরি অর্থ দিতে পারছে না সম্পূর্ণ অর্থ দিতে পারছে না তাই এটা একটা কি ক্লজ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ স্যার ডিয়ার স্টুডেন্টস when he went abroad he started a new journey তাহলে এই when যুক্ত অংশটাই হচ্ছে আমাদের কি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর এখন আমরা জানবো কিভাবে প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আমরা আইডেন্টিফাই করব আমরা সংক্ষেপে মনে রাখবো যে
যে কোনো ধরনের ক্লজ মার্কার অর্থাৎ ডব্লিউএস ওয়ার্ড কিংবা কনজাংশন যুক্ত অংশটাই মূলত সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আর যেই ক্লজটা স্বাধীন থাকে সেটাই হলো কি প্রিন্সিপাল ক্লজ। আমরা আরো একটা एग्जांपल দেব। So dear students, look at the sentence. I know that he will pass. Here I know that he will pass. Here we have two clauses. তাহলে এখানে আমরা কোনটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং কোনটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আমরা কিভাবে চিনব একটু আগে আমরা বলেছি। যেটার সাথে কোনো ধরনের কনজাংশন, কোনো ধরনের কানেক্টর কিংবা কোনো ধরনের ক্লজ মার্কার থাকে সেটাকে আমরা কি বলবো, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। অর্থাৎ এই দ্যাট যুক্ত অংশটা হচ্ছে এই দ্যাট হি উইল পাস, এই হি উইল পাসটা এই দ্যাট এর মাধ্যমে মূলত এই ক্লজের সাথে এসেছে। তাহলে এই দ্যাট এর মাধ্যমে যেহেতু হি উইল পাস আসছে, সো ইটস আ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। সো এটা হলো আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজ। সো ইটস সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। Subordinating or subordinate clause, or we can say it a depending clause. So in our next class we will learn more classification of clause. So that's all for today. Thank you all for your patience. God bless you.